shetani katina banu watoju yujwa koma mtu ayuzo ekango bo msome yawo ye mrungu tabiho ho mbani abo msome yawo ngutabiho ho mbani au ngutabiho ho nsini mwele kovu wala mru msome yawo ngudona maye mba ngudumwana ngudota just yani yevyase mba abo msome yawo ngubyaso mba ye mba manga bomba hindu yenda ho mbani nguna manga mbendo nda mbani yabo yemba hindu yakaunjia ivire bombaju ilamba hindu yakishetwani yakahumtabisha ivire bombaju awe kawono ila mba yigonfle kawono ila mba yigonfle mangalo za minuti bala tibakishana 5 minutes qui reste 5 minutes karjo wahiri mnikanize aya kawono ye mba yigonfle ila mba ngo yiwono isai gonfle mbange ngetsungo zimba na balaka tsimuhamili au ngetsungo zimba yernaje mbange zimba au ngegonfle we mbange tsungo zimba au bo msome yao ngutabi ho mbani wakati ngusasanywe mba ngutsona mambendo mbani yemtabisha ho mbani yabo mba hindu ibire bo mbaju ntuje kawono mrekeliyo ngusome wala fombani yandi sovyala weyasome wao ngutsosasanya mba demba abwemba hindu ibiri bombaju esheleye uavize ujue zenongo ujukofanya yawe kango msomeyo ushindi uhansi umkana baraka bismillah hizo ngojuangalio harimwa ekawone mba dabu yatabi hawe mba yasome wao yembange vyala wakati nguko hama ngwanzo ya zaye hauti jije ngusasanya hamange nambe ndo mbani au nge nambe ndo izungola mbani wakati mba vyala wakati ngudamba ndo mzingara demba wakati hajibere mkoro kati langu jibere mkoro wono andi so jibera ngwanzo ajibere mkoro ukabale mba nge nambe ndo mba hindu ibiri bombaju eshele ujue mba hindu yakahunjia imtabishe mwana mshwa au mwana nyo banda abunga rjo kuja ilirjo utimizi tibakishana ndongo mbili ilirjo utimizi nimnikenize aya ya watu weleze kaibiri hombani ngabo yinu ikao ikaya masalani dainu ikaya masalani ilamba hindu ibiri hominduni ikilamba hindu ibiri hominduni yabo ngojoona ukana wala mrikao ikaimba hindu ibiri hominduni honjia ikaimba hindu ibiri hominduni honjia yabo emana ngojwandiso sante douleur yemindu ngojwandiso ishia hamango tremble womdu ngojwishia bizarre yemindu ikaimba hindu ibiri hominduni ngojwo sante douleur womdu ngojwo sante manga wena douleur womdu ngohoziwa womdu bo usome wao au sante ndongo bizarre au sante manyantsu zenda womduni au ngojwo sante baridi womdu au sante hamanga bo josi aizo sayo usome wao yemi omdu tabiha omdu usante ukanga wena douleur omdu au nga wena mba hindu utabisha omdu ni kula usome wao na omdu na zindu zutabishao yabonga nzo jokela mba hindu ibiri ho minduni honjia abodo male jokobira koro o mahale bendo yabira honjia do male jokobira abonge jobira yenza aizo yawe mindu do mahala emba hindu yabira ka honjia ihutabishe aizo yabo kartutsa hari letse haku esheleye retjore naje ikaya ila mba hindu mbi ibiro harimwa o mahala autimizi no aya ekayiviri hula mahala hesho shauso awesho shadingo mtswanza nivumbwele dzina sheleba ntsaru mafiki kerimato tsamlondo control ndo mbabi ekaya yemba hindu yemazetwane ya utabishao yembe ndu nyunje utabishao ekembe ndu yinu yiviri o mahala mroko hende sho shauso mrende hanyawa o mala hele kojo abotsamba namna strategy abotsamba namna ki mashallah tsamba namna ki diplomacy kartsar mafiki kerima tsamba namna ki diplomacy ekawo huo ekayemba hinriviri harimwe ntsamba tsakazana mbede antsamba tsakazana mbede wazisha tsaditizia mnjo tsamtsikana mbede wazili mrele wendo shaba ntsamba mbede wazitizia umrajele wando shatizia le kalima ntswanza namna ndwajina ayizo ekaye emba hinriviri bala mroko unyawa bala mroko enda shosha uso le kojo ibiri emba hindu honjia awibiro harimwesho shadingo bala mru kwenda omoto masalani bala bakubira ye mabwiri masalani amjoni sami ikabala mru ko to wa najisi bala bakoro he najisi iroha hodingoni kembe ndibiri bala honjia hotabisha mru yawe kango somewa ngojodo sante yavo ngojo sante ukana hamanga wena mba hindu yanzawe irohe ngojo sante uzingarwani shosha uso wakati usome wao ekangodo na ngotsoswani shosha usome wao yabemba hindu ibiri bala ngojo sante ni sango tudodo swana shosha usome wao ngotudodo swani kojo ngojanza ndo mshandani ngotudodo na mauswani kojo ngotsuna mauswani kojo ekaibiri harimwa shosha dingo yabo wakati usome wao ngojo sante amamba hindu yanzoro ngotujo sante ndiso jamba
imba hindu mbila ngotojo santa mo ngotojo juono handi soto wa masuzi basi ni masuzi ngatungo ushinda iroha 19 ayizwe kango juono ila ka ngotoro ha masuzi na mbenduru ha mango tabiko hula mango nzwende shoshadingo ngonzwende diare bo usome wa ngotoji santa ngonzondo dingoni shoshadingo ngotoro ha masuzi yabwela mba hindu ibiri hula abonganza ujuwe enamna arjoka usoma ayizo yabo abasayino ngarimne kaunizi aya batibakisha na 4 minuti bismillah inungo itowo tsambaide namna utowa yala mazetwani de namna utowa yala majini de namna utowa zila zindu ziutabishao au utowa la mndu ya kutabishao inde namna utowa ila mbahindu ujuwe kabane mbahindu ibiri mahala fulani honjia au kawe kaibiri harimwaye mahala wahesho shausu la kojo yabo zeregli zaunga joka na problem baada mebiri hula boza regle juka na problemu wakati katwanza zizie bokembe ndibiri abo wakati zeregle katwanza zizie ngotso sisadamu idamu ngetsongosika ketwanza izie wakati ngojo tabika wakatudoro hazindu zichamfu doro hambendu ya ni chamfu anizo pia uislamu ngeleza uislamu lazima mrelezo kabati ngodo bwanda zedini ezo wakati ngojo ndisoro hazindu za uchamfu chamfu za nkudi zo pia za nkudi zo zidoro hana ndini bahudo jishangaza za nkudi zila na ndini ayo abusa kurambuka abofu namna mrungu tsoro hazindu za bizari zindu za uchamfu za bizari ho harimwe mashosha uso na hindini abusa ujoka ilamba hindu ibiri kula honjia abusa ujue namna ujoko fanya namna ujoko towa zila problem mratu jota inde okaunde dini hatu lazima eleziwa yevenulo kabatsa udo bwandaza dini hatu lazima rivenuwe ndondondro esheleye kawandiso somewa hujisante kwa nzondo mshanani ngonzo jawo ndisa ngotso hisi ayo banga ni mnikoni zila aya buwatukufu bismillahirrahmanirrahim na renge zila aya bismillah inaranzihe zi aya ujoka usoma uzitowe bismillah inaranzi numero ya handani ngarju soma suratul baqara naranzihe suratul baqara zila aya ujoka usoma zongizo zinji mbabi ezi aya ngizo zinji mbabi zi aya ngizo zinji mbabi zi aya ngizo zinji mbabi olekawo ngonza siuhe na tsobeza lale ya territory mwa trouble mratsertine commentaire kamwanzo lale imana abo ngori trouble mratsi parorandisha commentaire kabana mwanzo nsiuhe mruna tso deconnect ya siuhe bas mratsirandishi kartina bezwe mrarandisha ukangwanzo asiuhe kartina bezwe mrarandisha ukana mwanzo nalale tsimpaka mrarambe kangwanzo nalale wanzo lale na dalale salamu alaykum wanzo lale na lale tsimpaka rambe kamwanzo nalale impaka ni unambie kamwanzo nalale komiside mruma kama na mchana anzi habo kama nzon lale je sais pas tomari moi je sais pas tomari kama na mme hanzi habo ka amanzo lale wanasha wadunga udarasa utudondrosha ayawe wakati na bezo wambie kama nzon lale aizo c'est ça il faut la vérité bano islamu ganzor ke clair mratsirandisha kama na manzo lale ana manzo nende na lale mundo hazini moi je suis pas tomari kama na mshade wanze mitsimruma au tinabeka mundo lale mitsimruma konzo lale msimruma kama na mmende yanzia amanzo nalale wanashe wadunga we darasa otsondrosha ukatina bezo wajue kangwanzo ulale ukutwanza ulale c'est pas votre femme otsondrosha yengoje kawambia kangondo alale ngona haja na kangondo alale wanashe wadunga we darasa ukatina haja wajue kawe ngondo alale kutsonda alale wao ngwadunga we darasa kwatina bezo mrujo kanza alale aizo yabo nganza ureke clair kabati za matsatsaliano karutsa mrado retina mnalale eminde mruma atajoka namba kangondo alale minde mina kangondo alale yamfera kangondo alale deconnect ulale singa sar madarasa au mwana mmana mnalale esihindi kwanashe wadunga darasa tsondrosha ale lale kangola salamu alaykum safini kabati za udo bahandro mafura direct ya dini fiki kerimatso direct kabati za kashma na rudoeleza direct aizo ngarandisa uhanzi haze aya bismillah ngaranza haze aya ya mwando ngasohari mwa suratul baqara ngasari mwa suratul baqara numéro 72 bismillah écrit bien rapide numéro 72 jusqu'à numéro 85 kango to mazetwani ngoto majini yanja mndu mtabishao au ya loda honi ngosomo ze aya zino alafu kango zisomo udohamba ukhruji adwala udomwa mdiao la mrulonio au yala mazetwani kan rohabu adu Mwenyezi Mungu 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 dombeka rohabu adu Mwenyezi Mungu aya zamano da suratul baqara verset 72 jusqu'à verset 85 samanzi yao kumjanzia aya yandisa wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ما أنتم هؤلاء وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها بانو ngoto ya la majini ngoto ya la mazetwani ya la masibabu ya tabisha we mru zindezi aya usomao sasa ndisa numero 1
numéro Suratul Baqara, verset 72 jusqu'à 85. 72 jusqu'à 85. Bismillah, ya mwanduti. Numéro 2, msamwanzeo kama janzi. Haba mwandu haraka bazi da kazi hisa mwanzorizia. Numéro 2. Numéro 2. Msamwanzia 72, numéro 72 jusqu'à 85, Suratul Baqara. Numéro 2, tujurunga sarimwa Suratul Baqara, tujurunga siharimwa Suratul Baqara. Ngosomo Suratul Baqara toujours numéro 149 jusqu'à 150. Numéro 2e, numéro 149 jusqu'à 150. Wala mrumsome yao utoya la mazetwani. Umiyatowe ngodo soma na umwambia ukhruji adullah rohabu adu Mwenyezi Mungu. Ngamdungo soma na umwambia ukhruji adullah rohabu adu Mwenyezi Mungu. Ukhruji adullah udwambia ila mbahinduka roha wenza utimuzise wendo byo ulanda hobi ngotodo soma na umwambia rohabu adu Mwenyezi Mungu. Roha wenza udosoma roha wenza udosoma aya ngodo soma we soma roha wenza ayizo abwe numéro 2 ya bili toujours Suratul Baqara ngasohari mwa numéro 149 na 150. Ngwandiso wa min haythu kharajta fawalli wajhaka wa min haythu kharajta wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram wa innahu lal-haqqu min rabbika wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haythu kharajta aizo des aya mbili hizo ngwanzio da hiyo 149 na 150 Suratul Baqara. Une des deuxième chose. Msamanzi am répéter tena. Deuxième, c'est aya zavili ujoka usoma ngosoma ye 149 ne aya 150 149 et 150 deux versets Suratul Baqara toujours Suratul Baqara ça il est 149 jusqu'à 150 Suratul Baqara na rendele. Troisième chose ngojosoma yinu yambwao da yinu qalu ya Musa ngarjosoma aya 22 23 24 Gardio soma numéro aya ne de numéro 22 jusqu'à 24 ya suratu al-Maida. Gardio soma wotowawe emazetwanyala wotowawe majinyala ngosomoze aya zinu heni saujo soma mbabe ngodomwambia ila mbahinduka ukhruji adullah rohambu adu Mwenyezi Mungu. Rohabu adu Mwenyezi Mungu. Rohabu adu Mwenyezi Mungu. Rohabu adu Mwenyezi Mungu. Dawi numéro 22 jusqu'à 24. 22 jusqu'à 24. Udo soma aya zinu na hambia ila mbayo ndi rohe itabishe mwanamshe wala itabishe mwanamme wala itabishe mruola ngodo soma ba irohenza roha wenza reke mruola nguroma hiyo reka ketsura mahiyo reka haji santo kangena mbendo zungu ni mtabishao tsodo soma baka roha adu Mwenyezi Mungu wenza reke mbendo ketsu hata fijo shayengu jisante mali au ngena zihala marazivumbuo kangu santo ka gena bahindo zungu ni mtabishao imenyelao zindogo zae ngodo soma no hambia ila mbayo ndi roha ngodo soma beka roha wenzao roha bwadu Mwenyezi Mungu ni mbendo tabishao yuro heni mbendo tabishao yuro heni mbendo tabishe mruo ina yuro heni mbendo tabishe mruo ina yuro ngodo hamba hizo 22 jusqu'à 24 Suratul Maida. Naam, bismillah. Narilao tena abasa Suratul An'ami ze verset ngoandiso 93 ata jusqu'à 95 Suratul An'am ya aya ndayinu akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adhab al-hun bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haqq. Yo numéro 93 Suratul An'am ngoandiso akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adhab al-hun bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haqq. Iyo Suratul An'am ngabambo kanende doucement à la fois quand tu répètes ça nango jambo la tu répètes doucement. Autre chose Suratul An'am verset 93 jusqu'à 95 yani 93 94 95 trois versets ze aya rjuso matena de ze aya zilio harimwa Suratul An'am 93 jusqu'à numéro 95 yandisa davano akhriju anfusakum zinu aya za utoa aya nzero sofi zinu aya bukele setwaninge bido yitawenza irohe inunge bido setwanizi rohe kabadzamza kabadzofa akhriju yuhama mndu uambilwa yajitowe roho yafe ngone kamrungu ufuambilwa yajitowe roho akhriju namjitowe roho zanyu hama mndu mwanadamu tuambilwa yafe tsingonza ezo zinu ayezo ngosomozi ayayizo de satsualeza Suratul An'am 93 jusqu'à 95 na narendele tena banda abo tena ngarjo usoma ungabatsungamba doucement
ikatsudan la dusmar hana bana bo karna utimizi ikatsudan ba dusmar hana bana na aizo ngarandelea aizo ngarju soma suratul a'raf aya ya numero 13 ngoisomo uisome haina aya vanu ngozisomo ngodozisoma wezisoma dainu numero 13 ngoisomo numero 13 suratul a'raf ngoisomo numero 13 ya suratul a'raf dainu yambukana qala fahbit minha fama yakunu lak an tatakabbara fiha inu suratul a'raf uisome ngotswandisa yabo numero 13 ya suratul a'raf uisome hata uwasili ye numero ya 13 dio uisome numero 13 so isoma ili uje ufacilite utitabie so soma rangu numero 13 ata numero 82 yabo zindongozi saba ya suratul a'raf. Suratul A'raf, verset 13 jusqu'à 82. Ngobu msohafu, udumsomea verset Suratul A'raf, numéro 13 jusqu'à numéro 82. Abo hiyo page ya kamili ngoisoma. Ngotsodo isoma, shangodo soma haku. Udo isoma, waisoma. Sheheni sa ujoka hisoma, ngotso soma aya mdilindaru uziye umambie ilamba hinduka ukhruj roha wenzao hidhini yamu. Roha wenzao buadu mnyezi mgombi. Rekela mbendunge taufijo, rekake tutafijo, shangodo mbia roha wenzao. Hini mendo mtabisha uzunguni hae umambie rohenza. Aizo daila numero 13 suratul a'raf satunika suratul a'raf al-a'raf numero 13 jusqu'à numero 82 abor sartimizi yabo banda botsena ngarjo huja risome yinu yambwao suratul tauba numero 64 abasa ino karo suratul a'raf ngojo somaye aya ya suratul tauba numero 64 ya suratul tauba msamwanzi yao numero 64 ya suratu tauba ngojisoma aya hiyo yambukana yahdharul munafiquna ngojisome aya hiyo yahdharul munafiqun hiyo satweleza aya yahdharul munafiqun aizo antanazal alaihim sura ya suratu at-tauba numero ya he aya 64 bandabo ngarjo huja risome yinu yambao suratu Surat Yunus, verset ya Surat Yunus, numéro 31. Verset ya Surat Yunus, numéro 31. Mratu na mabofu badizile aya ngizo zinji. Ay, na mwisha hadisa. Aya zinu pia ni unikao. Eka usauza nzi yangu wa somo. Zinu mpaka takazi na uranga 30 minutes. Hata mempa 20 minutes kaza uranga. Shabe mana uo na wakangizo zinji da wakanga rendao hambabi. Na wakanga mambu aya tirepete. Sheka uzanzi yangu somo. Yo hata mempa 20 minutes. 20 minutes basi. Siba hiyo mndu wanzo utowe mazetwani. Mndu wanzo utowe masibabu. Wanzo utowe maifriti hata bisho mndu. Ya wanzo ujuwe kaizo aya lazimazi aya uzanzi hendo. Uanzeze aya pia usomo. Utuchorenga aya nzima usomo. Aizo wanzo uzi somendo. Na aizo wabasa tuambio kanda. Yino wabasa. Yino Suratu Yunus verset 31. Suratu Yunus verset 31. Banda hapo ngarjo huja Suratu Ibrahima numero 13. Banda ya Suratu Yunus ye aya numero 31 Suratu Yunus. Alafu Suratu Ibrahima ye numero joka usoma numero 13. Ujosoma suratu Ibrahima aya ya numero 13. Tsinde sura kamili nde aya basi. So bani zinu nyangu zinu chasheka utsonda uzirenge uzanzi abahanu ufanja uzanzi usomo basi normal. Tsi sura kamili ngorengo aya zalikia nawe nimba ndo anzo itowe. Bananga nzo itowe mazetonyala. Abo tsonda urengeza aya pia wazona mu msafamba ngosomo nganzo usome zilajoka likiana neza ngo anzo uzitowe. Aizo ngosomo ye aya yinu ya suratu Ibrahim numero 13. Suratu Ibrahim numero 13. Bandabo ngarjo soma yinu tsena yinu suratu Yunus arsari roha soma tsena saroha hula ngarjao harima yinu yambao suratu al-Hijr ngojo some aya yinu qala fakhruj minha fa innaka rajim yongo jo repete hawinji yinu do wakati shetani akaudunga ho mbinguni ngo repete aya hiyo safi ye numero 34 ya suratu al-Hijr ngo répéter hawinji combien fois pas fixé comme tu veux
ye numero 34 ya suratul hijr yohamba suratul hijr yamba ukana qala fakhruj minha fa innaka rajim roha bahula aniwa yomshetwana kaudungwa mbinguni afungo somo enimba kindu itabisho mrola bahe ilawe yajokama zetwani wala aniwa ilawe ngo repete aya hiyo ngo isomo udu repete yaku qala fakhruj minha fa innaka rajim qala fakhruj minha fa innaka rajim wetimiza aya umwambie ukhruj adullah روح ابو ادو من اسمك روح ابو ادو من اسمك ورد السمي ايه قال فاخرج منها فانك رجيم 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 اي يونغو جودي ريبيتي اكومبا بي ريبيتي مبابي يونغي يهرم سوره الحجر نيميرو 34 سوره الحجر bandawe karsari roha yabo harimwa suratul hijr watukufu ngarjo huja rinjio harimwa yinu sura yambao suratul nahli numero 69 ya suratul nahli abasa tibakshana aya ndaru ne ngarjo ziya warmazi aya ngarjo soma yinu ya suratul nahli ye aya ya 69 suratul nahli aya ya 69 na bismillah bandawe karsar timiziabu watukufu ngarjo huja eda hubirjo kojabasa ngarjao risome dazinu aya ikao ngizo harimwa suratu al-qasas na bismillah yabo isanga manzi hao auri rizi auri timizi zile aya baba no tazinunga nimnikoni kazjaba kizinji shabo kairede mnikana basa zile aya mtujotabiha na bismillah ngarso timizi no baha zile aya rimnikana bar la muher timizi na bismillah ar-rahman ar-rahim angarandile ngabatsainu ngarjoka usoma zinu aya numero 55 ya suratu Taha numero 55 ya suratu Taha 55 ya suratu Taha atampaka numero 70 numero 55 ya suratu Taha verse numero 55 jusqu'à 70 Gosomo suratu Taha ya wasa tsunika numero 55 ya suratu Taha jusqu'à numero 70 yonde aya 70 la vojoka uzia banda botsena ngarjo kuja tsena renjie oharimwa dainu iliyo harimwa suratu namli ngarsoma suratu namli ngarjo handisa numero 37 ata ye numero 67 37 jusqu'à 67 ya suratu namli izo zile aya zimboala mazetwan zile aya zimbo zema ifriti mazetwan aizo ngarjo soma ndayinu aya 37 numero 37 jusqu'à 67 ya suratu namli 37 jusqu'à 67 de aya ya 37 jusqu'à uzie en aya ya 67 ya suratu namli aizo satselezabo hautahare jeretimizi abasainu ngarjoka usoma yinu sura yambao suratu ngarsomao tsainu bano ilirjo uzia abasainu ngarsomao yesura yambao suratu al-ahqaf ngarjo soma yesuratu al-ahqafi kamili yotsi surwande iyo feimbili basi ngarsomao suratul ahqaf ikarsartimizi suratul ahqafi ngoisomo suratul ahqafi complet suratul ahqafi complet ikarsarisomo ya suratul ahqafi yonsi pia retimizi wakati huo yabo ngosomo ya alhamdulillahi rabbil alamin ikausa utimiza alhamdulillah rabbil alamin usome ayatul kursi ikausa usomo ayatul kursi usomeze qul zonraru qul huwallahu ahad usome qul a'udhu birabbil falaq usome qul a'udhu birabbin nas abusa utimizi zila aya utowao yala mazetwan yabusa utimizi zila aya zitowao yala mazetwan usahutimizi zila aya zitowao yala mazetwani yala majini yala mbahindu itabishao mrola imtabishao usahumsomea banda abo watukufu eka usahumsomea zindongozini huambie mbayundri lawe mbayundri hara ya roha awe mbayundru keja roha huonoka keja roha zila nahambia usanto kela mbayundru keja roha ya wakati mbahindu ngebidio ivisiwa wakati hiyo embahindu ngebidio ivisiwa enge jobisiwaje watukufu yabo iyo nde darasa rjoka hendelea tena iliritimizie temwino rjo hendelea ne namna ya temwinwaji kao na sina ndongozi njira nzao rizeleze za hetumu ya Ramadhani
namna ya ugabili omwezi mtukufu wa Ramadhan nezimenya yetumu netsomenya yetumu ngasine episode zinje namna za mbingu za kahumbwa arakarjanjia iho arakarjeleza za mbingu zumbwaje zibande zanti zumbwaje izora hakarjeleza aizo yabo basa ekazi ayazino na vumbura bana neze surwa zino uzisomo wambiemba hindu rohe ngejo roha yenzayo ekemba hindu ikakumtabisha ngejo roha ekayika kumhela fijo ngejo roha ekayika kumzililiati zaye ngejo roha ekayika kummenyele maisha ngejo roha ekayika kumtina umani na wasiwasi ngejo roha aizo satsi kwambia ukana yabongo msomeo udambemba hindu ila ilawe ekahusante ukemba hindu ibiroha nywanyi yabongo jorditse na wisomeye na maji umninke yanwe aizo au umninke majiala ya holelesha hitu ya yele aizo ikahusante ukaiviri uhanywanyi siweleza zendongo pia neze aya ya baba saijoka huja bofundi engarjo hivi saje ukamkinisha wisomeye wambe roho iharayo roho wisomeye ashatujure mbendo ketsukiro ubofuri msomeye hata tujuru ketsukiro roho harimsomeye hata ngetsungamba roho hatujuri reje yabo wakati huo sabuhusa huyavize humambia ukaudi wa Mwenyezi Mungu roho wenzaho yabweka keja roho yabonga wene roho sa wivise wakati huo ngotso ivisa après ça tu vas le brûler eka haroroha bongo jebisa emru bisa shetani jebo fundi emasibabu ya tabisho mru ya somewa hata ya haroroha emru ya bisaje bo fundi mru asomewa hambilwa zinu husomea mru zinu iharoroha ketsukiria roha engarjo hibisaje bo funda wakati oketsina ya ukari wambie rohe shabongo tso yivisa ilamba hindu ife itsihe duniani tena itsi tushe mru tena yife direct emru ibisaje yonde episode ijo huja inshallah yabona ronane maudu tena harimo darasa yabongani muzisoni watukufuka eritimizi episode hiyo inamna mrajubi salama zetwani yala mazetwani ya masibabu majina tabisho mru ikaharoroha emrungu jo yabisaje yabo yonde temu yabaki basi harimo zendongozeni eritimizi yori mwelezeni mrajuka uyabisa au maudu rendeleze ndongo za heze episode namna za mbingu za kahumbwa au rendeleye za episode za nyumeni za ugabilo mwezi mtukufu wa Ramadhan aba basa nyende mjua onga mjua urambia aba basa haramaze commentaire ngamrojo mrambio kabufundi kairi retimiziyo maudu kana retimizi namna mrajo hivisa abonye ni mjua urambio kashe eri vise emrimwelezeni maudu uretimizuka ekembe ndu hara romananga bandu wenju watabisho wasome watakazukira za roha watsungo zungulwa zendongo tujuruka tsukiri aizo ekabo fundi mrasome watakasukiri mndungu twanza avisembe ndu yo mraitso ibisa ilawe mndu itsporo tsengela mndungu jokaje wandu adungo lalawe wonesi wandu maze majini amuru ezi wanzao aizo abatsumuzisana eritimizi remwelezeni maudu enamna ya humru hivisa ikaihara ya roha rusomoza yazinu ihara roha ingarjo hivisaje bufundi eritimiziyo remwelezeni namna rjo hivisa au riendeleze episode zindo ajiza heze mbingwe namna za kahumbwa au riendeleze episode zindo ajiri mwelezeni enamna ya hetumu ya Ramadhani enamna ya ugabile tumu nezinongoza hetumu yabodanya mjujua na mjujibwa remaza komanteri ngari mshukuri yaoni wananyasi waili wajitolea wa mo ya hiyo numero hiyo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.